ARkiGG. என்னடா அடுத்து நல்லா இருக்காது. நல்லது. Just எங்க வேணா சொல்றது அங்க இருக்கு. அடிச்சு பாப்போம். ஒருத்தர் கடிச்சு ஏண்டி கத்துற? தலை வருது. ரெண்டு வளையம் தான் இருந்துச்சு. என்ன வளையம்? புரியல. என்ன எத்தனை நாள் நல்லாக்காவும் ஒரு நாள் இருக்கு. நாளைக்கு அடிச்சிடலாம். முடிச்சிருச்சு.
ஏய் ஜேக் ஒயிட்டி ஐ ஜாயின் ஸ்டோரி கோர்ஸ் தான் ப்ரோ பண்ண போகிறேன். ஜாயின் பண்ண போறீங்க புரியல. ஈவென்ட் ஸ்டோரி கோர்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன். சம்மர் ஸ்ப்ரிங் இருக்குல்ல அந்த 3ஓட ஸ்டோரி கோர்ஸ் பண்ண போகிறேன். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணா ஓகே. இருக்குல்ல அப்படி கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். பிஸ்னஸ் முடியவே இல்லைங்க. பேச கேக்குதா அதில் லைவ்ல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஹலோ 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 ஹவு டு ப்ளே மல்டிப்ளேயர். என்னை விட நீங்கள் அதிகமாக லெவலில் இருந்தீங்க. 56 எப்படி சொல்கிறதுன்னா இப்போ நான் வந்து லெவல் 6 வேர்ல்டு லெவல் 8 இருக்கா. நீங்களும் வேர்ல்டு லெவல் 8ல் இருந்தால் நீ என்னோட வேர்ல்டுக்குள்ளே வரலாம். அதை விட கம்மியாக இருந்தால் வர முடியாது. நான் வேணால் உங்கள் வேர்ல்டுக்குள்ளே வர முடியும். அப்படிதான் மல்டிப்ளேயர் ஜாயின் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளேயர் எப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த கைட் புக்கில் இருக்க எனிமீஸ் டொமைன்ஸ் இருக்குல்ல. இந்த டொமைன்ஸில் வந்து வீக்லி டொமைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அது இந்த இருக்குல்ல இந்த வீக்லி டொமைன்ஸ் வந்து ஒருத்தாளால் அடிக்கிறது கஷ்டம்தான். ஒரு 3 எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ரிவார்டாக 3 வரும். இதில் எது வேணாலும் வரும். இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இதை அடிக்கும்போது டீம் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி ஒன்றா வேணால் யார் வேர்ல்டு அதிகமாக இருக்கோ வேர்ல்டு லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம போய் அடிக்கும்போது ரிசோர்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். வேர்ல்டு லெவல் கம்மியான லெவலுக்குள்ளே பூந்து நான் போய் அடித்தேன் அப்படின்னா அங்கே போய் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு தான். ரிசோர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப என்னோட லெவல் கம்மி, சில இடத்துக்குலாம் போக முடியல, என்னை கொன்றுதுங்க அப்படிங்கிறப்ப அப்போ வந்து மல்டிப்ளேயரில் யாரையாச்சும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நான் அன்லாக் பண்ணலாம். அப்படி போய் அன்லாக் பண்ணுவேன். அதுக்கு தான் மல்டிப்ளேயர் யூஸ் ஆகும். ஸ்டார்டிங் தான் ஒரு 45 லெவல் வர வரைக்கும் மல்டிப்ளேயர் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் அதிகமாக தேவைப்படாது. ஏன் மல்டிப்ளேயர் பற்றி இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கலீங்களா? புரியல. புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போங்கிறதால அதுக்கப்புறம் தெரியவே இல்லை. தெரியல. இப்போ போய் அப்போ சாண்ட்ரம் எடுத்து. Oh, you've been bringing back so many fish lately. The aquarium is starting to look like a real ocean habitat. We're practically pro fishy fetchers already. You appear to take great pride in your work. You betcha. But behind the sense of accomplishment, there's something else. Something more like
Sid, that's how Paimon's feeling underneath. Why is that? Paimon's not sure. It just feels like something's missing. Wait, I check my world log. Check பண்ணு. Hey, don't say stuff like that. How could anyone bear to Abby, eat welcome such to beautiful fishies? We're F. missing visitors to come and admire our amazing handiwork. You're saying you want to open the aquarium to visitors? Would that not be okay? என்ன ரெண்டு அக்கவுண்டா? ஜாக் ஒயிட்டி. இது என்ன சாபின்னு வருது Just பேரு? leave everything to us. We'll take care of advertising and all the day-to-day stuff. You just focus on your own work. If that's what you want. We can split the revenue 30-70. பங்கு போட்டுக்கலாமா 30-20ன்னு? We only get 70%? நம்ம இல்ல மூதேவி சாண்டோ. Oh, right. Of course. Sandrone is the one renting this boat after all. Ugh, you make me sound like some sort of tyrannical landlord. You're putting in the work, so you should get the lion's share. I'm not stingy like Pantalone. So that means you're giving us the all clear? Sure, you have my blessing. Just make sure it doesn't get in the way of my research. Woohoo! The Winglet Gloop Gloop Underwater Fisharium is officially open for business. Of course, you already thought of a name. அதெல்லாம் அந்த பைத்திய பேர் பார்த்து வச்சோம். விஷயம் இது இதெல்லாம் கொண்டு போய் மெட்ரோ மாதிரி கைட் அடி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன கேம் சவுண்ட் இஸ் வெரி லவ். ஓகே நான் செக் பண்ணிருக்கேன். ஓகே குறைச்சிட்டேன். ரொம்ப கம்மியா இருந்தான்னு சொல்லுங்க, மாத்திக்கலாம். என்ன இருக்கு? லார்ஜ். ஓகே ரேங்க் 7 வேர்ல்டு 0. இல்ல புரியல. ரேங்க் 7 அட்வென்ச்சர் ரேங்க். அது வந்து ரேங்க்னு சொல்லக்கூடாது, ஏஆர்னு சொல்லணும். அட்வென்ச்சர் ரேங்க். ரேங்க் 7 வேர்ல்டு 0. அப்ப நான் தாங்க உங்க வேர்ல்டுக்கு வர முடியும், உங்களால இங்க வர முடியாது. நீங்க லெவல் 45 வர வரைக்கும் எதுவுமே கிரைண்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது இதுல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அதை கிரைண்ட் பண்ணாதான் உங்களோட கேரக்டர் பவர் ஆக முடியும். இது கீழே காட்டுங்க. எக்ஸிட்னா வெளில போகுது, வெளியில காட்டுச்சு. டாப்ல Pick up the pace. டாப்ல காட்டுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க, கீழே இருக்கு யூஐடி பார்த்து. ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்லை
நோ ரிக்வெஸ்டா கீழே யூஐடி என்னோடது வந்து 180198767 ஐடிக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க நான் வரேன் காட்டுதான் எங்க காட்டுதுன்னு தெரியல எங்க போய் பார்ப்போம் Want to sell collectibles. In total 20%. Display for hands outlets. யாரா பாட்டு கிடைச்சாதானே போக முடியும் ஏதோ ஒரு டோருக்குள்ள தான் போகணும் அந்த டோர் தான் You're here. We should get going then. Xavier and the others should be filming soon. How's it going? Have you managed to figure out the location of your home yet? I've narrowed down a few potential locations. We just need to take a sample from each one. Once the equipment analyzes them, we should know the exact location and where to find the entrance. Great! We should get started then. Wow. என்னத்த காட்றா உடைஞ்சு போன ஷிப்பா All right. Let's get a move on. என்னோட எக்கோ அடிக்குது That should do it. Let's head back. The தண்ணிக்குள்ள filming should be பேசுறதே just about வித்தியாசமானது done. இதுல எப்போ வேற We made good time. We might even know the location by the end of the day. You sound pretty happy about that. ஐயோ தண்ணிக்குள்ள பேசுறாங்களே எந்த I லாஜிக்கலோட suppose I've just had பேசுறீங்க enough of these anomalies I've been dealing with. The sooner I can fix them, the better. ஓகே பாக்குறேன் Anyway, enough chit-chat. We have work to do. Oh, but let's head in through the side door. I don't want to run into the crew on the deck. All right. Now we just need to wait for the results. Since we have some time to kill, I suppose I might as well see how this aquarium of yours is coming along. You seemed quite enthusiastic about it, after all. It's really coming together. ஈவென்ட்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா ஜி இப்போதான் ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஈவெண்ட்லாம் முடிச்சிங்கன்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் வச்சு தான் விஷ் போட முடியும் எலிசா கோஆப் ஆஃப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒரு லெவல் தாண்டா தான் கோஆப் விட முடியுமா
Genshin அது சரி. You unlock co-op mode in Genshin Impact when you reach adventure rank 16. To hit its milestone, you will also need to complete the prologue quest, Outlander Who Caught the Wind. Outlander to Caught the Wind எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ? ஐயா மான்ஸ்டார்ட் கொஸ்டின் நீங்க முடிச்சாதாங்க நீங்க மான்ஸ்டார்ட் இதே முடிக்கலையா நீங்க? மான்ஸ்டார்ட்ல ஒரு டிராகனை துரத்தி முடிச்சு அடிப்பீங்க பாஸ். எங்கன்னா மான்ஸ்டார்ட்ல இந்த மேப் இருக்குல்ல, இந்த மேப்புக்கு மேல இருக்கு இந்த டொமைனுக்கு போவீங்க. இந்த டொமைன் மேல நீங்க போனா மட்டும்தான் உங்களால கோஆப்பே ஆன் பண்ண முடியும். தெரியுதா அது எங்க இருக்குன்னு? அன்லாக் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீ வரணும். இது வந்து ஷீல்டில் ஃபுல் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும். உங்களால் இந்த மாதிரிலாம் பறக்க முடியாது இந்த ஏரியாவில். இது ஒரு பெரிய ஷீல்டு போட்டு அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு செக்ஷனாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஈஸியாக ஆடு ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் இது வரைக்கும் நீங்கள் முடிக்கணும். ஐ மீன் நீங்கள் மான்ஸ்டார்ட்டு ஃபுல்லாக முடிக்கணும். அதில் எந்த ஸ்டோரியுமே இருக்கக்கூடாது பெட்டிங். அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு இந்த மேலே காட்டும் ஆர்கான் கோஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ எனக்கு இது வந்து சுமேரு காட்டிக்கிட்டு இருக்கா, இதெல்லாம் வேற எங்கே காட்டும். இப்போ சுமேரில் காட்டிக்கிட்டு இருக்குல்ல, நான் வந்து மான்ஸ்டார்ட் முடித்து லீவை போய் இந்த மான்ஸ்டார்ட்டில் முடித்து இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி லீவை போயிட்டு லீவோயில் கொஸ்ட்டை முடித்து லீவோயிலேருந்து இங்கே கிளிப் அவுட் ஆகி பெய்டோவோட ஃபோர்ட்டில் ஏறி அதுக்கப்புறம் இங்கே இனோசூமா ஆடுற மாதிரி இருக்கும். இனோசூமா வந்து இதுவே பெரிய இதாக போயிட்டுருக்கும். இது வரைக்கும் தான் உங்களால் ஒழுங்காக சுற்ற முடியும். இந்த இடத்துக்குலாம் போகணுன்னா மழையை நிப்பாட்டணும், அப்போ தான் உங்களால் இந்த இடத்துக்குலாம் போக முடியும். ஸோ வேர்ல்டு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ இப்படி இந்த லீவு வர வரைக்குமே நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் முடிக்கணும். அதுக்கு இந்த மான்ஸ்டார்ட்டை ஃபுல்லாக முடிக்கணும் நீங்கள். இப்போ மான்ஸ்டார்ட்டுக்கு நான் போனேன்னா இது வந்து எனக்கு காட்டுதா கீழே மான்ஸ்டார்ட் 90% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னு. இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு எடுக்கல. இந்த மாதிரி 50% மேலே போகணும் ஒரு ஏரியா. இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி காட்டினா தெரியும் உங்களுக்கு. 90, 93, 93, 68, இங்கெல்லாம் 100. நான் விளாண்டப்போ மான்ஸ்டார்ட் முடிச்சுட்டு லீவே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக விளாடலை, கொஞ்ச நாளும் விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு நாட்லாண்ட் மேப் வந்துச்சு, இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிருப்பேன். 100%, 100%, இது 97%. ஸோ நீங்கள் மான்ஸ்டார்ட்டை முடிச்சிங்கனாங்க ஒரு ஏஆர் வந்து 16 போயிடும். உங்களுக்கு வந்து சில பொட்டி எடுக்கிறதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இன்ட்ராக்டிவ் மேப்னு இருக்கும். இல்லைனா நீங்கள் யூடியூப்லேயே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வீடியோஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா நிறையா வரும். அதை வச்சு இந்த இங்கெல்லாம் வீடு மேலையெல்லாம் பெட்டி அங்கங்கன்னு வச்சுருப்பாங்க, அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனையாக இருக்காது இது முடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இப்போ என்னென்னா உங்கள் லெவலுக்கு வந்து அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி மேலே பச்சை கலரில் கோடு இருக்குல்ல, அதில் உங்களுக்கு 2000, 20,000,
இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். இப்போ எனக்கு பாருங்க 56க்கு மேலே போகணுன்னா 2,58,950 இருக்கு. அவ்வளோ எக்ஸ்பி எடுக்கணும். அப்பதான் போக முடியும். Undawn. Called back to the Zeppel-Yarny Palace அப்படியே again. கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீ ப்ளே இப்போ ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆர்ட் அண்ட் கொஸ்ட்லாம் பெட்டிங் வைக்காம முடிக்க ஆரம்பிங்க. இல்லைனா டிஸ்கார்ட்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கார்ட் சேனல் வரும். அங்கே வாங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு டிஸ்கார்டில் டென்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் டவுட் இருந்தால் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணி கேட்டுங்க. டிஸ்கார்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஜென்ஷின் வந்து ஃபோனில் வச்சுருக்கீங்களா பிசியில் இருக்கா? ஆல்ரெடி இது ஃபோனு அது பிசின்னு சொன்னப்போ ஓகே. அப்போ நீங்கள் ஃபோனில் தான் பிசியில் தான் விளாட்றீங்கன்னு நம்புகிறேன். I play cloud games. ஓகே. எதில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்பாக்ஸா, என்விடியாவா, இல்லை ஆண்ட்லோடா? Oh, kind of என்விடியா impressive ஜிஃபோர்ஸ். actually. சூப்பர் சூப்பர். These must be the ones we caught. ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா? லேட்டன்சி எல்லாம் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கா? Like it? It's fine, I guess. Nothing special. செஷன் ஜாயின் பண்ணுறது, செஷன் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கெல்லாம். You're that proud of it? Is this a sense of என்ன பிளான் accomplishment or போட்டிருக்கீங்க? something? Well, yeah. And it's pretty. You know it's going to be நான் யூஸ் gone பண்ணலான்னு soon, இருக்கேன் though, அதை. right? What do you அது mean? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்குல்ல, கிளியராக இருக்கா? After the festival, this ship will be returned to the fortress of Meropide, and this aquarium will be no more. So? ஓ 1 hour No செஷன் matter ப்ளே how much பண்ணுறீங்களா? work you put into this place, once the festival is over, it's all just going to disappear. But not making the most of it when we have the chance is an even bigger waste. What if you know it's all going to be gone one day? Why திருப்பி even 1 hour bother? கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. Because you still get to keep the things you gain along the way. And those are things that can never be replaced. Doesn't that make losing them even harder? Well, if you put it like that. But the happy memories we make along the way last forever. ரொம்பலாம் கஷ்டம் இல்லை ப்ரோ. ஈஸியாக வந்துடலாம். ஒரு Have full perspective. ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்துடலாம். இல்லைன்னா ரொம்ப கண்டினியூவாக விளாண்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 or 2 வீக்ஸ்லேயே நீங்கள் 16 லெவலில் வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் யார் வேணாலும் When you உங்களுக்கு look வந்து ஹெல்ப் back பண்ண on முடியும். it, only happy memories will come to mind. Exactly. So it's about finding joy in the process itself. Traveler, you're back already? இவனை ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வந்துட்டா? What's wrong with that? You say that like it's terrible news or something. How did you get here? I didn't see you on the deck. Oh, never mind. We need to help Miss Guillotin hide ASAP. The crew is heading over here to shoot any second. What? They should be done by now.
There was a mishap earlier that cost them some time. I was waiting on deck so I could warn you the minute you showed up. Anyway, you should head அதான் back to the கேட்டேன் நெட்வொர்க் captain's இஷ்யூ cabin எதுவும் right இருக்கா away. அப்படின்னு சொல்லிட்டு They're கேக்குறேன். gonna வைஃபை be யூஸ் here பண்றீங்களா any மொபைல் minute டேட்டாவா? now. Finally. That's a wrap for the scenes on the deck. Wouldn't have taken half as long if Firina, the wind குழம்பினா. had snapped our equipment in two. காவியா Uh-oh, too late. Change of plans then. அப்பா கஷ்டம் You'll ப்ரோ. just have to hide. மொபைல் டேட்டாலாம் பத்தாது ஜி. அதுக்கு Where ஹை exactly ஸ்பீடு am I supposed வைஃபை to வேணும். do that? Oh, இல்லைனா செஷன் கட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். you can get in that. Huh? You expect me to? Do I need my makeup done for the next scene too? For the love 300 ஜிபியா? இல்ல புரியல போஸ்ட் பெய்டா என்ன? Let me see. Maybe just a quick touch up. Huh? Traveler and Paimon? What are you doing here? I thought you உங்க took the ஒரு day off to ஆளுக்கு take care சிம் of something. 300 ஜிபி யூஸ் பண்றீங்களா? Oh, well, 300 ஜிபி ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு வைஃபை மாட்டி போயிடலாம் ஜி. so we came back early. What about you guys? You're still not done shooting for the day? No. ஜஸ்ட் 3500 கட்டினீங்கன்னா மோட பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. மந்த்லி உங்களுக்கு 600 பிளான் தான் நம்ம சம்திங். We both still have scenes to shoot in this aquarium. Oh, that's not ideal. For several reasons. Let us help then. The sooner we wrap, the sooner இல்ல everyone 300 gets ஜிபிங்கிறது to உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வருதா? All right. Thanks, you two. Miss Charlotte's crew can go first. 4 Then. ஜிபி to If 5 I'm not ஜிபி பிளான் mistaken, யாச்சு. you still have a night shoot later. Thanks, Director Farina. அதுக்கே எப்படியோ Of course. Fellow artists should help each ஒரு other நிமிஷம். out where we can. Agreed. 4 Well then, ஜிபி 5 ஜிபியா? camera, lights, Ade get ka. set up. Actors, give your lines a quick once-over. Let's try to get this in one take. ஏர்டெல்ல 4 ஜிபி 5 All ஜிபி right, per day மந்த்க்குன்னு places, வச்சுக்கோங்க. everyone. And 3, 2, 1, action. டேட்டா பிளான்ல So, 100 the story 300 ends ஜிபியா? like this. But when Duke St. Germanus departed, he clearly said that everything was beyond redemption. 40 டேஸ்க்கு 50 ஜிபி 30 டேஸ் sounds 50 ஜிபி பேக்கெட்டா எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு. Wait, it's from that novel I came across while researching the numerological array. He's only a genius when it comes to mechanics, and everything else, he's just an 300 ordinary person. பேக்கே இல்லையே. Tch. Huh? What was that noise? Whatever, I'll just fix it in per post. டேக்கு 3 ஜிபி Mr. Koma, போட்டாலும் please don't speak as if I were the accomplice. fully unlimited போயிடும். Not so இவ்வளோ hard. 5G யூஸ் பண்றத This box சொல்றீங்களா என்ன? isn't sturdy enough for that. This is why I 3 keep triple saying, 9 don't put too much trust in Clockwork Mecha. 20 டேஸ்க்கு Unlike unlimited humans, 2.5 machines don't GB have per a day. heart. Read more. A heart? 4K 9 That's right. It's what's on the inside. unlimited 5G plus It's also 2.5 GB referred per to day. as someone's soul, Okay. or likened to free will. You can think of it as a person's core, what makes them unique. In general, though, 5G நால ஒரு people லிமிட் don't வச்சிருப்பாங்க. believe அதுக்கு மேல machines நீங்க யூஸ் are பண்ண capable of அது having a soul. இதாதான் ஆகும். You said my emotion module was faultless. It is, but that's not quite the same thing. Do you think I have one then? A heart? 2.5 GB 30 I don't think so. 28 20 I know so. 400 40 The GB. question is, do you recognize it within yourself? That's where you're wrong. 2.5 into 28 70 GB தான் வருது. Forcing me to hide in a box and listen Normal to this 70 drivel. GB unlimited for 5G na In okay. the end, 300 GB. Clocks tick through tranquil years. Fish swim in crystalline springs. இது வைஃபை மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்காது ஜி. இது கஷ்டம். எமிலியா அது யாரு? No matter how grand a dream is, it will fade away like this.
Forlorn. Wordless. Silent. And cut. That was a long one. What did you think? If she makes them do another take, I'm going to flip a lid. And not just the one to this box. Well, there were some weird audio things going on, but acting-wise, it was great. It's a keeper. Perfect. That means I can get out of this box. It's our turn. ஓகே Camera தான் operator, பிரச்சனை set இல்லை up for the next scene. In this one, our protagonist peruses an aquarium in a foreign land and gets swept up in memories of her friend. So, in terms of lighting, that's the vibe we're going for. Got that? Shoot. I thought there'd be a break and Sandrone could slip away. What are we எதுக்கு gonna do சைலண்டாக now? பேசு எவ்வளோ மனசில் தான் நினைக்கிறேன் திட்லாளிக்கு தான் அதெல்லாம் கேட்குது இல்லையோ break a leg. Yep, we're headed off to shoot our next scene. All right, quiet on set. We're about to start rolling. Ready, Miss Columbina? Miss Columbina? I think she would like this. Quick, we should roll on this. It doesn't forage with the others, or prey upon its smaller kin. Instead, it remains where it is, cradled in the coral's quiet beauty, as though the raging cyclones ஆஹா above குழம்புனாங்க are of நல்லா no consequence. ஏய் And ஏன் yet, குழம்பினா பார்த்தா வெக்கப்படுறோம் she still stood before the cyclone in the end. So I think that story has it wrong. She is no different than us. She has a heart. Columbina. Uh-oh. Is she onto us? What is she doing? Cut! You okay, Columbina? Oh, yes. I just thought... Why don't we take a short break? It's been a long day of shooting so far. That last take was beautifully organic, though. We can use it as is. No need to go again. Thanks, Director Farina. But I'm fine to continue. You're sure? In that case, let's shoot some quick B-roll. Then we can move to our next outdoor scene. அவுட்டோர் சீனா We're in the clear this time. Ugh, absolutely suffocating. You okay, Sandrone? Right as rain. Come on, let's go check the test results. It's time for me to go home. மறுபடியும் வெளில போகணுமா
வீட்டில் போனால் தண்ணி வராது. கையை தட்டி All right, it should be around here. Give me some space. I'll activate the water insulating mechanism. The what? Alain, much like Renee, had long predicted that the water levels in Fontaine would rise. Thanks to his expertise in mechanics, he was able to implement a few simple measures to protect our home from flooding. I told him there was no need, that I would just move when the water rose too high. But it would seem he knew a day like this would come. All right, the silt has been cleared away. active isolation integer. Go activate the mechanism for the first sluice gate. That will fill the empty middle chamber with water.
ஃபர்ஸ்ட் இது இருந்துச்சு. All right, now turn on the drainage mechanism in front of the second sluice gate, and this chamber will become empty once again. Then of course in the list So, this is where you used to live? It's beautiful! There's even a garden! Back when I lived here, it was my job to tend to the potted plants and flower beds. Still growing strong even after all this time. Who would have thought? If the weather was nice, I would take Alen out in his wheelchair and we would go for a walk. Before long, we started bringing Polonia along too. Come to think of it, I was the only one who could get around easily back then. Polonia always got stuck at some point, and it was up to me to launch a rescue mission. classmate. Happy? I suppose they were. Uneventful, but pleasant. Repetitive, but peaceful. It was like living in a world where time didn't exist. Of course, that was all just an illusion. Death still awaits all of us at the end. Oh. All right, enough standing around. Let's head inside. Yeah. Huh? Yep, this place is exactly how I left it. Nothing has changed. What is it? Huh? How did you get... Oh, Arlecchino gave it to you, didn't she? And you read the whole thing. Just so you know, a lot of that was written a long time ago. At that very desk, to be exact. Anyway, since you've already read it, you should just hold on to it. I can always start a new one. Well, feel free to look around. I'm going to start looking for the gift Alen mentioned. Oh, but be careful with the stuff around here. I'm not
saying you can't touch anything. Just try not to choke on the dust. Coffee. Tea. இந்த ஆங்கிள் நல்லா வருது. முன்னாடி நிக்கிறா. ஏய் Wait, the people in this picture look kind of familiar. Oh, this was taken when Alain and Renee were both still at the Fontaine Research Institute. Before their falling out. In his later years, Alain would often sit by the fireplace and stare at this picture, wearing an expression somewhere between guilt and longing. He said he sometimes regretted not helping his friend when he needed it most, even if just to stop him. Okay. Nice photo. Love it. Love it. Love papers. Oh, these are some of Alain's drafts from his later years. Just casual doodles, really. And these are just some unimportant letters. I couldn't be bothered to sort through them before I left. Papers. Oh, I played with these when I was little. During the first few months after I was created, I mean. At first, Alain and I would play together, but it didn't take long for me to become unbeatable. So, Polonia and I played together instead. Yeah, these don't look like Paimon's kind of games. Logic and math puzzles? Those happen to be my specialty. It's been so long. What do you say? Should we, Let's go with this one. The gears on the left are stacked from largest to smallest. The goal is to move them to the other side in the fewest number of moves. Just remember, you can't stack a bigger gear on top of a smaller one. Ada. There you go.
How to finish waterfall quest? வாட்டர்ஃபால் கொஸ்ட் எது மாதிரி கேட்குறீங்கன்னு தெரியலையா? எந்த வாட்டர்ஃபால் கொஸ்ட் கேட்குறீங்க? எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக சொல்லுங்க எந்த வாட்டர்ஃபால் கொஸ்ட்? ஸ்ப்ரிங் வேலி. ஸ்ப்ரிங் வேலியில் வாட்டர்ஃபால்குள்ளே நீங்கள் போகணுமா? History of the Arcadian ruins. History of Arcadian ruins. அதில் இப்போ என்ன கேட்குது உங்களுக்கு? என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கு? அக்கா எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியலையே. எந்த பொசிஷன் நிற்கிறீங்க? இல்லை ஸ்டார்ட்டே பண்ணலையா? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்ப்ரிங் வேலி ஆர்கிடி ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் புரியுது. எங்க நிக்கிறீங்க? உங்களை என்ன பண்ண சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது? லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்து காட்டும், அந்த கோல்டு கலர் இது போட்டு காட்டும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. அதில் என்ன போட்டிருக்கு?
Looks like it took you a few extra moves. My first attempt was the same. You'll get better with practice. Well, what did you think of the game? That's You fun. showed quite a bit of promise, too. According to We the should do this Kaya, again sometime. pirated There are other grandfather puzzles left we could behind the try. texture's sword that has been buried in the to prevent it falling into the wrong hand and low far. அப்போ அந்த ரூயின்ஸில் போய் தேடுங்க ப்ரோ. இதை எப்படி சொல்கிறேன், நீங்கள் மவுஸில் விளாட்றீங்கன்னா மவுஸில் மிடில் பட்டன் அழுத்துறீங்கனாலே உங்களுக்கு சில இடத்த காட்டும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி காட்டும் இந்த ஏரியான்னு. அப்படி இல்லை உங்களுக்குன்னா இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டும். உங்களுக்கு இதில் இந்த மாதிரி தேர்டு இருக்கும் மேலே டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. மிடில் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஆகும். ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாட்டி இது பண்ணிங்கன்னா இதை அழுத்தி காட்டும். This was Elaine's workbench. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேட தான் சொல்லியிருக்கேன். இடத்துல தேடி பாருங்க. It's where both Polonia and I were brought to life. Before Elaine was bedbound, டிஸ்கார்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் teach வந்துருங்க. me about mechanics. I would sit and listen, chiming in with questions here and there. Later on, when he got too sick, I took over and would work on Polonia here. Wow! This house is filled with so many memories! It's so... You should have seen it in its prime, when people actually lived here. A lit fireplace, a steaming cup of coffee. That's the real deal. You know, we also used to have a mechanical piano that Elaine built. Oh, how chic! Elaine never played it much. He probably wasn't able to at that point. But I managed to teach myself. Music theory is essentially math after all. Once you learn the patterns, it's not really that difficult. I loved perusing Elaine's collection of classical music. The chords and harmonies felt, but as Elaine continued to deteriorate, டிஸ்கார்ட்னு போடுங்க. even the sound of music began to grate on his nerves. So I got rid of the piano. Aww. Back then, I assumed a piano was like an ordinary clothing rack, commonplace in every home and easily replaceable. It was only after I left that I realized how hard a good piano is to find. Enough about that. Elaine's gift should be just in here. The only things undisturbed before I left were a few of his personal belongings. ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க போல அதுக்குள்ள. Wait, there's a hidden compartment at the back of this box. Looks like it's locked with some kind of gear mechanism. Knowing you, Elaine, I'm guessing it goes like this, then like this. Hello, Jack. Got it.
Let's see here. A box? Well, you gonna open it? Hello. It's heavier than I was expecting. Just how much stuff is in here? காட்டுங்க. A letter? And a bunch of junk underneath it. None of it seems that important. Wait a second. This should be it. A cube? காட்டுங்க. It's a multi-dimensional algorithmic core. Ellen would use it to store information. Only Polonia and I have access. நகர முடியலையா? All right. I'll start looking into the core and the letter. Feel free to அது go through the rest அது of வந்து the cryo stuff bro. and see if there's any அதுல clues. சிம்பிள் போட்டிருக்கு பாருங்க. அந்த இதுல சிம்பிள் போட்டிருக்குல காயா இருக்குல அதை எடுத்து அடிங்க அது. பவர் யூஸ் பண்ணி. There's another picture in here. This one has writing on the back. A snapshot of you playing among இல்ல, the காயா, planets காயா. shortly after you were born. You seem cryo to like வச்சிருக்கீங்களா? these ஐஸ் flowers கேரக்டர் a ஏதாவது lot. வச்சிருக்கீங்களா? May you grow and flourish just as ஆமா. they do. எல்ல எழுத்துங்க. Happy you are in this picture. You've changed a lot since then, huh? அந்த கேரக்டர் தான். இதான். Just that you come off kind of aggressive. வெள்ளையா இருக்கு. காட்ட. Or, annoyed at... இல்ல இதுக்கு இதுவும் ஐஸ் கேரக்டர் தான். இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஐஸ் கேரக்டர் தான். அதுவும் ஐஸ்க்கு இது இல்ல, இது எலக்ட்ரோ. இது ஐஸ் கேரக்டர் தான். இதை எடுத்துக்கங்க. Of course not. எஸ்கேப் அழுத்திட்டு எல்ல எழுத்துங்க. Here's something else. Looks like a piece of paper torn out from somewhere. Today, அதுதான் I எஸ்கேப் solved அழுத்துங்க. another வெளியில math வாங்க. puzzle and made a breakthrough on a construction problem எல்ல the எழுத்துங்க. Institute has been stuck on for years. Am I a genius or what? வந்துச்சா? No, wait, அதுல that's கிளிக் பண்ணி அந்த கேரக்டரை மாத்துங்க. From now on, I should have people address me as Her Highness the Clockwork Princess, unraveler of all இப்போ வச்சு அடிங்க. No, nope. No more of that. I thought I tore this page out. You wrote this? Then how did it get... Wait, there's more writing at the bottom. You seem to have developed a distaste for this particular entry, considering I found it in the trash. I'm sorry, but I could not help but hold on to it. Forgive me. அந்த காயோட பவர் வச்சு அடிங்க. உங்களுக்கு அது ஓபன் ஆகும். Don't be embarrassed. Everyone goes through a phase like that. Nonsense. I wasn't even the one who wrote that. It must have been Polonia. That's enough. I told you it was Polonia. மேல வந்து பால் பிளே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. சரி, இழுத்து போறோம். Guys, new member Jack YT 3.0. ஆமா, ஜென்ஷன் விளையாடுறாரு. அது You know G4 I'm விளையாடுறாரு. with this. No more rifling around in the box. கிளவுட் கேமிங்ல. Just put it down and let me read the letter. AR7 இப்பதான் To my கேரக்டர் little சேஞ்ச் பண்றதே clockwork கத்துக்குது. princess. Oh. எல்லா கேமும் நல்ல கேம் தான். Not another word. Got that? If you're reading this, You've most likely received the gift I left for you. I just hope you didn't stumble across all this while cleaning out my effects or something trivial like that. I once asked if there was something you wished for. Do you remember that? I wonder if time has changed your answer. Regardless, I have another gift. A formula that will allow you to come face to face with the anomaly inside of you. If you even still call her that. Why this gift? To understand that, allow me to wax poetic on the soul once again. I would ask you to stick with me until the end, but I know you will. You always have.
I believe a person should be born twice over in their lifetime. First, there's the birth that grants us life, then the birth of the soul. It's a matter of transforming the life bestowed upon us into the life we choose for ourselves. And to do that, we must look inward. We must make a conscious choice to define the meaning of our life instead of allowing the happenstance of our existence to pass us by. This is the process of recognizing the soul that lives within us. You are my proudest masterpiece. I told you that long ago. But to me, you have never been a creation or a machine. To me, you're just like the rest of us. You have a heart. நீ தான் வர என்ன இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்க. சரி The நோட்டுல. human brain as nothing more than a machine, and thought the product of its computations. ஒன் டைலாக்லாம் இல்ல, பொதுவான டைலாக் இதெல்லாம். So you see, perhaps we're not so different after all. இக்னோர் பண்ற. Your inner machinery is just far more advanced than most. No matter how one looks at it, புது the கிராஃபிக்ஸ் heart கார்டு. is a complex thing. A place where 8 logic லட்சம் ரூபாய்க்கு and பிசி புல் reason பண்ணிருக்கான். collide with our emotions. Your computational capacity allowed you to become sentient and develop logical reasoning. But it also 1590 granted you அது. something that, on the surface, might seem contradictory. Emotion. Emotions and logic. அவன் GeForce கம்பெனில பேசி அடுத்த வர 7060 தான் வாங்கி And வச்சிருக்கான். those அது instances எக்ஸ்க்ளூசிவா. of discord can accumulate over time. That is the source of what you refer to as the anomalies within you. As you told me once, you've always known what you don't want. நல்லா பாரு ஸ்டோரேஜ். நல்லா பாரு. You've never wished for anything in particular. Similar to how a blind person can feel when a part of their body is in pain without being able to fully visualize its form, such is your relationship with your soul. So, what I leave you now is this: a formula that will allow you to see the shape of your soul. For if you want to protect your heart, you must first be able to recognize it within yourself. அந்த பிளான்ல தான் இருக்கோம். இருங்க. Of course. Whether you use it is entirely up to you. You are, and always have been, free to do as you wish. Regardless, whether by my formula or some other means. I trust you will know your heart one day. You always were a fast learner. And the smartest person I've ever known. Ellen. Oh. I'm fine. I've already figured out how this formula works. Let's get out of here and then we can use it. ஆமா. Mine already? You're gonna do it? Why wouldn't I? Resolving the anomalies within my core is the reason. இதுக்கு முன்னாடி DK இருந்த 3060 இப்போ 5060. இதுல நடுவுல ஆலியன் ப்ரோ மட்டும் 4060. 4060 3060 தெரியல. அவரும் 36 தான் நினைக்கிறேன். But do you want to watch? What do you mean? I already know what anomaly I need to resolve. Like Alen said, she's an amalgamation of all the times my logic algorithms have clashed. EMI போட்டு வச்சிருக்காயா? மாசம் 10000 கட்டறான். Resolve? You mean that அப்புறம்? or yes. But if you let us in like that, wouldn't that mean letting us see a bunch of your அவன் 60000 70000 சம்பாதிக்கிறான். மாசம் 10000 வேண்டா. If what Alen said is true, then I'm about இல்ல PC பில் பண்ணா EMI பஜாஜ்ல மாத்திடுவாய். or whatever.
This is your chance to be lucky enough to witness it. Besides, you already read my 1 லட்ச ரூபாய்க்கு லிமிட் எப்பறா வச்சிருந்த? When it comes to keeping my innermost thoughts to myself, well, I think that ship has sailed. You're really sure about this? How many times do I have to say it? I finally let you in as... enough with the mushy stuff. Just follow me. கீபோர்டு மவுஸ் இழுத்து கொண்டு வந்து பக்கத்துல பெட்ல போட்டு பக்கத்துல இருப்பான்டா. நீ படுத்து கிடக்கிறத வேற பார்க்கணும். நீ சொரிஞ்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்கனா நான் பார்க்க முடியாது. With the numerological array, I can construct a simple formula that will allow you to experience what I see and hear in real time. Oh, just like St. Lolly's sense sharing technique. Been there, done that. Huh, sounds like that shaman has some tricks up her sleeve. The arcane and the mathematical are both fundamental laws of this world. Being able to achieve a similar result, அப்ப ஆலன் ப்ரோ சொன்னியா? Anyway, let's get this இல்ல show ஆரிய underway. சொன்னியா? But no comments from the peanut gallery, okay? I know I offered, but I still don't want any interruptions. இவன் ராகுல்லாம் யூடியூப் ஆரம்பிச்சாலும் செய்ய 2-3 பேர் பேசுவான். ஏன் எனக்கு பிடிக்கல இவன் கிக் அவுட். நீ நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டாம். Is this my heart? No, it's probably just the result of a lens formula. A space dedicated to resolving anomalies. Huh. But it looks like the walls are all... mirrors? You made it. About time. Is that me? From the past? You just spoke of anomalies. Well, here I am. What happens when emotion contradicts reason? Shall we sit down and talk? Grand fan here. அது சரி. டென்ஷன். ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது. That should do it. Hello? Yes. My name is Alain Guillotin. Can you hear me? Vince. Brings back memories, doesn't it? The time we spent here. Ayada. Here. I want you to have this. Oh. A notebook? You can use it to write things down. I don't need to write things down. I Hello, have attention. unlimited memory. Even so, some things are more important than others, right? இத You புரியல. can use it to write about the ஏய் things that சிரிக்காதடா matter. சனியனே. So you wish me to carry out a basic priority sorting operation? I suppose you can think of it like that for now. But journaling is also an act of finding oneself. Much like we use wooden stakes to guide a plant to grow in a certain manner, what we choose to write down gives the soul much needed direction. In the act of choosing what to forget and what to hold on to, we decide what kind of person we want to become. I don't understand. Like I said earlier, I don't need something like this. This is where we were born, where our life began. Mornings of tending to the garden, afternoons spent cleaning, reading, or studying, evenings of cozying up by the fire, listening to Alain share stories about his past. Alain. What is it? What are you drinking?
Oh, this? It's coffee. It, makes me more productive. I want to try it. Oh, okay. Here. Bitter. Speaking of, why did you design me with senses? Taste, smell, touch. Well, I'm இல்லடா not quite நான் sure. எப்படி உட்காந்துருக்கேன் It just felt like the right thing to do. I suppose I hoped you might have a life of your own one day, and that you deserve to experience all life has to offer. Oh. Still bitter. But the smell is nice. இதுலதான் I டிஸ்கார்டு thought those பார்த்துட்டு இருந்தேன். peaceful days would go on forever. You know that's not possible. Maybe. தேவையில்ல எப்படி அப்டேட் பண்றது ஒன்ன மாதிரி How was I ஆச்சிருக்கானா supposed to know the end was just around the corner? That was just bad luck. Was it? Well, it certainly became a pattern, now didn't it? அது என்னோட தாங்கும். Over time, one of the habits we picked up from Alen was a love of coffee. We even took to hosting tea parties. எனக்கு எங்கடா லாக் A அடிக்குது? machine acting like a human. Kind of laughable, right? I suppose that's just what I'm used to. Yeah, that's just what we're used to. Hey, this place isn't half bad. அடிச்ச சரக்கு அப்படி. Spot for a party. More and more people seem to be showing up to my tea parties uninvited. நான் அடிச்சு விட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். அந்த ஆளு அடிச்சிட்டு இப்படி Can கிடக்குறான். you blame me? I saw Columbina leading Capitano somewhere, and I had to see what that was about. I had simply asked Columbina where I might find Arlecchino. I have business to discuss with her, and Columbina suggested looking here. Tartaglia and I were unaware that this was a private gathering. Apologies for the intrusion. It won't be for long. Whatever. எனக்கு இந்த டேப் பிடிச்ச செகண்டரி மானிட்டரை யூஸ் பண்ண முடியுது அத டச் பேடா யூஸ் பண்ண முடியுது. What's one more? Since you're here, you might as well stay for a cup of tea. See? Told you she wouldn't mind. Much obliged, Sandrone. Well, இதுல look who we கேமும் have ஸ்மூத்தா here. போயிட்டு இருக்கு. Good thing I brought அதுக்கும் extra டேபுக்கு desserts. தனியா ஸ்ட்ரீம் This ஆயிட்டு has இருக்கு. turned into OBSம் quite ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. vacation. Capitano, I was just about to go find you. Pardon the intrusion. அதனால தான் நீ சாட் ஜிபிடி Rest கேட்டேன். assured, இப்போதைக்கு I நீ won't பில்ட் பண்ண silly தேவையில்ல. you இதுவே gather நல்ல or கான்ஃபிகர் talk தான் of வச்சுக்கோங்க. work. இன்னும் 2 We இயர்ஸ்க்கு can அப்படி. have our discussion later. Spoken like a true gentleman. இவன் என்னடா சிக்னோரா வந்து A certain பேசிட்டு இருக்காதுல. unlikely 11th seat could learn a thing or two. You know, you really should start being nicer to me, Rosaline. Or I might just snatch that 8th seat right out from under you. அதுதான் நானும் I'd like யோசிக்கிறேன். to see you try. If you're gonna fight, என்னடா take it நீ மீட்டிங் outside. பேசிட்டு இருக்கா? The only ஃபார்ட்டா mess இல்ல. I plan on cleaning up is tea related. இந்த கொலம்பினா திடீர்னு பேய் மாதிரி வரா. I still don't understand how our quiet afternoon turned into such a crowded gathering. One by one, people just kept barging in. And then, one by one, they left without a word. Yeah, pretty annoying, huh? இந்த சேர் காணாம போயிட்டு. இப்போ ரிஃப்ளெக்ஷனை காணும். இந்த பக்கம் கொலம்பினா கூட பேசுறேன். Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, they were my favorite. Goodbye, Sandrone. Don't go, Aya. Columbina. We should have just said that. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Why didn't we? If we had, would the story have had a different ending?
She couldn't stay. There was no future for her here. She would have just faded away. Huh? You're right. I suppose that's why you call me an anomaly. Every time you make a decision, there's a voice inside your heart. My voice. Asking to contradict all logic and reason. Why didn't we make her stay? Is it worse to fight for something just to lose it? Or not to have fought at all? Don't you find it unfair? One by one, we keep losing the things we care about the most. But in the end, whether I want to fight for something or cry over all we've lost, you just push it down and pretend not to hear. கை சாப்பிட்ட கையோட எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் போர்வையெல்லாம் எடுத்து And now, even உடச்சிங்க Polonia, நடுவு கையில பாருங்க, the காலுக்கு other நடுவுல half பாருங்க, of Alen's காலுக்கு legacy, நடுவுல. the last remaining member of our family. Even Polonia is no longer with us. I did everything I could, but it's just like Alen always said. Polonia was one of a kind. There was no replicating what he managed to create. Don't you feel like our connection to the past is fading bit by bit? Like, even the things we have left are slowly slipping away. I suppose. But you can't move through life without having to say goodbye. And even as we experience loss, there are always new things to be gained. Ever so logical. அங்கதான் இருந்துச்சு. நீ எடுத்து What's your வரலாம்னு take போனா then? எல்லாம் விழுந்து கிடந்துச்சு. It feels like the more I care about something, the faster the world takes it away. It sounds so stupid, but I can't help it. That's the hand life has dealt me time and time again. Why even fight for something that's just going to be lost in the end? Better to never have had it at all. Better if it would all just disappear. Dark, I know. But the heart wants what it wants. Maybe the stellar linchpin appeared because of me. Because of what I wish for. I don't think so. Yeah, probably not. What an anomaly wants goes against all logic and reason after all. Well, go ahead and do what you came for. You're here to resolve the anomaly, aren't you? Yes. What's it gonna அந்த பக்கம் நடந்து be? போயிட்டு. Keeping me imprisoned here like before? Or eliminating me entirely, like debugging a code? That might actually be a mercy. I don't care. I just don't want to experience the pain of loss ever again. Go ahead. I'm ready. Sorry. Why do we keep losing everything we care about? I know it hurts, but that's life. I wish... I know. I've always known. Because we've been one all along.
I'm fine. அந்த ஆளு கேமரா ஆன் பண்ணி காட்டினாப்புல. Okay to cry, you know. எப்படி விளாடுறான்னு ஃபோனை ஸ்டாண்ட் மாதிரி இதுலயே ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கீபோர்ட் மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதில் ஜிஃபோர்ஸ் Save the லாகின் பண்ணி comforting for விளாடுறாப்புல. someone who needs it, Paimon. ஜாக் இப்போ புதுசாக இருந்திருக்காருல. The emotional side of my core algorithm. ஆமா. My emotion module has always been fully developed and operational. ஃபோன் இருக்குல்ல, நார்மல் ஃபோனு அந்த ட்ரைபாட் மாதிரி இதுலயே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ignore her voice all this time. ஃபோனா டேபான்னு தெரியல. ஃபோனா டேப் சம்திங் ஏதோ ஒன்று மாட்டியிருந்தாப்புல. கேமராவில் கட்டினது சரியா தெரியல. I suppose. அது கீபோர்ட் மவுஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கு சார்ஜரும் கனெக்ஷன் கொடுத்து அது தனியாக ஒரு Kind of like மானிட்டர் the மாதிரி aquarium வச்சு on the விளாண்டுட்டு ship. The aquarium? The old me took one look at it and saw something I would inevitably lose. So I stopped putting in the effort. Then, one by என்னன்னு? one, the fish all swam away, and the place became even more bleak and depressing. அதுக்கு நீ மானிட்டர் வாங்கிட்டு போயிடலாமே. அது Pathetic, $8 10 தானே வரும். Don't say that. A lot of people would 8000 10,000 தான்டா வரும் மானிட்டர். now. After seeing what you've done with the aquarium, I have to admit, I think it's beautiful. It's like you said, we get to keep the things we gain along the way. And those are things that can never be replaced, because we choose to hold them in our hearts. Well said! Besides, I've already died once. I'd be... Right! Earlier you, or your inner self, mentioned something about her wish. What was it? You think that's something you can just ask, and I'll tell you. Think again. I may have accepted இஞ்சி my போனா இது emotional இல்லைன்னா self, அடுத்த but I'm உதவிக்கு not தான் about to போவேன். go all soft and அதுவும் mushy இல்லை on the அப்படின்னா inside and pour my heart out. வார் ஃப்ரேம் போகணும். இடிஐடியை முடிக்கணும். That said, taking a step in the right direction couldn't hurt. Starting with cleaning some old aquarium tanks of my own. Huh? Metaphorically speaking, I mean. Come on. Hey, let's Mr. head back Gigi, to the long ship. time no see. I need to talk to that shaman. Ay. என்னடா இது? ஈச்சியே தூக்கி போட்டேன். டயானாவை தூக்கி வச்சிருக்கேன். டயோனா. ஆய் ஆய் ஆய். ஐயோ காட்டுது என்னமோ, ஆனா எங்கன்னு தெரியல. இல்லையா மேலையா? அது இங்கதான்டா டிபி ஆகுது. அது ஓகே. இங்க ஏதோ போல்ட் மாதிரி இதை காட்டுது. செட்டிங்ஸ் மாதிரி. வீடு அங்கேயில இருக்கு. அதையே காட்டுது இங்க. உள்ள போய் பாக்குறேன். ஆண்ட்ரோனோட வீடு ஆக்சஸ்ஃபுல்லா வச்சுட்டாங்களா என்ன? இது ஏதோ லிஃப்ட் ஓபன் ஆம்புல மாதிரி தான் இருக்கு பார்க்க. அது ஏதோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல போகணும் போல இருக்கு. ஏயா 60 நீங்க? ஹூ இஸ் தட் கியூட்டா இருக்கு. இதுதான் சாண்ட்ரோ. சாண்ட்ரோ How tiresome. Come on, keep up.
ஏய் என்னடா டோர் ஆகுது? நான் செவுருன்னு நினைச்சேன். இல்லையே. ஏய் என்னடா தண்ணி வந்துட்டு? பாவிகளா எங்கடா வச்சிருக்கீங்க இத? எஸ். மேலேருந்து கீழேயா? எப்படி? My flowers adore this kind of weather. இப்போ டாக்கிங் டெலிபோர்ட். இங்க இருக்கு காஸ்ட் கரண்ட் டார்கெட். வீட்டுக்குள்ள போமா? Huh? Resentful lost souls? You couldn't get comfortable sleeping near the opera Epicles, right? Well, I bet that's why. The Fountain of Lucine is where all the water in Fontaine gathers. So that's where the emotions within the water converge as well. Hold on. If it's souls we're dealing with, இட்லாலிக்கு ஒரு feeling ட்ரெஸ் uncomfortable should கொடுத்துருந்தாங்க have been கருமம். just the beginning. அது கியூட்னு வேற I அவங்களே should have been சொன்னாங்க able to தெரியுமா? hear their voices or something. And under normal circumstances, I'm sure someone of your talents would have. The problem is, these souls are no longer complete. Remind me how they ended up like that again? You mentioned something about them being split apart? ட்ரெஸ்ஸை துவைச்சு காய போட்டாலும் Yes, இன்னொரு ட்ரெஸ் it's போட்டு called வந்திருக்கேன்னு soul சொல்லி போட்டு severing. கதையை வச்சிருந்தாங்க. Renee of the Narcitzenkreuz Ordo came up with it. After learning of Fontaine's impending doom, Renee thought if he could find a means for the soul to live on in perpetuity, it might ensure the world's salvation. Soul severing was the first step of his research. Unfortunately, his theory of the four orthants was imperfect at the time, and a failure along the way caused his physical form to dissipate. Jakob, another member of the Narcitzenkreuz Ordo, sought to carry on Renee's legacy and restore his physical form. He even used some of the people who stood in his way as test subjects for his research. By severing their souls? மணி Yes. 6 ஆயிட்டா? After the two continued their research, and all the severed souls ended up merging into Renee's consciousness. After you saved Fontaine by turning Fontainians into true humans, these souls returned to the ley lines. But the souls severed before Renee awakened had nowhere to go, doomed to forever wander the waters of Fontaine as listless spirits. Almost as if they exist outside the bounds of this world. நான் இன்னும் Unrecognized by சுமேருவே the ley தாண்டல, lines or டெசர்ட்டை போய் fate. பார்க்கல, நாட்கரையை No முடிக்கல. wonder I couldn't sense them. அந்த சீசனெல்லாம் ஒன்று பெனட்டுக்கு ஸ்கின்னு விடுறதுக்கு ஒரு தீவு ஒன்று விட்டாங்களே, அந்த தீவே நான் இன்னும் கம்ப்ளீட்டே பண்ணல. Not only that,
But over time, they begin to fuse with other entities. நான் குழம்பி நான் Their வெயிட் inner பண்ணிட்டு இருந்தேன். resentment சாண்ட்ரோல் lured in எடுத்துட்டு all sorts உட்காந்துருக்கேன். of evil beings, which எப்படி corrupted ஹார்ட் and பிட்டி defiled 80 them வந்துரும் into 77 nothing more வந்துரும் than பார்த்தா 72ல accumulations of கொடுத்தான் பாரு. filth. ஈச்சி என்ற Full சி transformation 0 கூட must கிடையாதா? have been recent. சி Otherwise, the index சி 1 கூட surely கிடையாதான்ட்ட. was noticed. சீச்சியே நான் நீங்கலாம் வந்து சீச்சி எல்லாம் கிடைச்சா No, he must இதுன்றீங்க. know எனக்குலாம் already. சீச்சி கிடைக்கவே That இல்லடா. would explain the underwater வெனட்டெல்லாம் Melusine சுத்தமா trolls. கிடைக்கலடா எனக்குலாம். No wonder I kept வெனட்டெல்லாம் running காசு into கொடுத்து officers வாங்குனேன். when the Mara show saved Phantom earlier. ஐ மீன் காசுனா இந்த காசு. ஐ மீன் காசுனா உள்ள இந்த இது காயினை சேர்த்து வச்சு வாங்கினேன். In that case, let's go find Nervalette and we can sort it out together. No, not just yet. Why not? For one, the diplomatic castle alone would be a nightmare. Even though I haven't reported back to இது வர Snezhnaya yet, இதுக்கு I'm not சாண்ட்ரோனுக்கு planning to leave the எஸ்காஃபர் Fatui யோமிகா anytime இது soon. ரெண்டும் வேணுங்கிறாங்க. சீச்சி வச்சு என்ன பண்றதுனா? Besides, with me here, வேற என்ன success வேணும்னு is a done சொல்றோம்? deal. Involving other people would just complicate things. All I need is for Miss Mobile Sivabharathi games to help me போவோமா? point the location of this monstrosity. Think you can do it? சிஓடி PUBG எல்லாம் சொல்ல With வேண்டிய my ஒண்ணு. eyes closed. This is what I do. அது மொபைல் கேம்லயே I'm a lot ஆயா better at ப்ரௌசர் it than கேம். manning a desk at least. But how exactly do you plan on resolving this soul stuff? Even to me, there's no obvious answer. Seems pretty complicated, all things considered. Just trust me. ஏய் நீ I have ஐபோன் the தான வச்சிருக்க? perfect solution. Oh, all right. If you're that confident, we'll follow your lead. Why the sudden interest in helping Fontaine with this, Androne? You never knew Renee and the others, right? ஏய் நீ மொபைல் தான வச்சிருக்க? No, I didn't. ஐபோன் And தான you're வச்சிருக்க? right. This problem has nothing to do with me. I wouldn't get within 10 feet of the Nartsitzenkreuz Ordo or its members. But in his later years, Elen told me he regretted not helping his best friend when he needed it the most. He also felt sorry towards Marianne for being too lost in his mechanical research to look after her properly. If he were still with us, I think he'd do the same. He might have a few choice words to say about it, but even after everything, he wouldn't leave his இல்ல friend's mess இருக்கடா for someone இருக்கடா else to clean இருக்கடா up. டேய். Friends shouldn't hold grudges or leave behind regrets. Fixing what happened between him and Renee was one of his greatest wishes. All I'm doing is fulfilling it in his stead. You know, you really do seem a little different now. You mean everything that just happened wasn't for nothing? Why, thank you for pointing out the obvious, Paimon. Time to lead up. जाय Just washing off the grime of the past. आपका डायल किया या Turns नंबर अभी out, दूसरे a lot कृपया can கால் build को up after गुप्त being रखो ignored for so long. நீங்கள் தொடர்பு கண்ட ஆதிக்காரர் What's தற்போது this வெளிக்கு about பாலுள்ள aquarium tanks all of a sudden? They go off on some grand adventure and ஏய் வாயை பேசிட்டு இருக்கடா they have வெட்ன their own private code. மௌனமா Stupid. All right then, Seat Lolly. இதா சொல்லணுங்க சொல்லிட்டு தொலைச்சிருவானே Huh? யாரெல்லாம் ஃப்ரூட் ஹேட் பண்றீங்க You get this, Granny Eatsley. ரெண்டாவது என்ன குரூட் You. Come with me to hotel. நீ போன்ல decor for a மோனோபோலி change. கோன்னு ஒன்னு இருக்கு ஏத்துப்போ Right now. ராத்தலா Why? Because I said so. Miss Guillotine, இந்த ரோட் பிளாக்ஸ் மாதிரி I'll சொல்றானோ report back on the location tomorrow morning. Just need a drink or two first to bolster me up. Well, don't let me keep you. All right, you. Time to go. I've got scores that need settling. Huh?
இஞ்சிரும் பிசினஸ் நல்ல பிசினஸ் கேம் தான் அது. அது போர்ட் கேம் தான்டா. உனக்கு ஏன்டா வண்டலூர் வாசல்ல வந்து நின்று கூப்பிட்டாலே வரமாட்டே நீ. உனக்கு நான் போர்டு வச்சு விளாடுறதுக்கு நான் இங்கேருந்து இங்கே வரணுமா? ஊனோ இருக்கு சொல்லு. எதுல ஆன்லைன்ல விளாடுற மாதிரியா ப்ரௌசர்ல? 6 அவன் நினைச்சா அவன் தான் நினைச்சு 32ல வாங்கியிருக்கலாம். ஆனா வேணான்னு விட்டுறான். அது ஒன்றும் இல்லை 50-60 வாங்கி 32 வாங்கிட்டு பேலன்ஸ் 10 வந்து வெல்டிங் அடிச்சுக்கலான் இருந்தான். 32ல VRAMல வாங்கிட்டு அதில் 10 VRAM வந்து வெல்ட் அடிக்கலான் இருந்தான். We just finished filming a last-minute scene, so I came up to get some fresh air. The others are still down below discussing what the final scene should be. You mean, how would you dance? அது கவர் தானே? Yes, they're torn between whether the heroine should reunite with her old friend or not. Ah, because the whole point is that she came to her friend. Yes. Director Farina and Miss Chiori think a tragic ending where the two never meet would be. எதுலடா லிங்க் அனுப்புனீங்க? But Director Xavier thinks having the two reunite would make for a more touching and heartwarming ending. Team chatலயா? இந்த ஈஸிலியா? தெரியலையே. அது தெரியல. என்னடா எவனோட போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்? ரேடியா பிரைவேட் ரூமா? ஏய் பிசினஸ் கேம் ப்ரௌசர்லயே இருக்குடா. Me? I'm not sure. போட்டுட்டேன். On a personal level, of course I want to see her again. Of course I want to experience that moment where we reunite, even if it's just for the cameras. But that means an actor would have to take her place, and that makes me feel. Oh. என்னடா நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது? திருச்சி மதுரைன்னு போட முடியாதா? எஸ். ஏய் இப்பதான்டா போர்ட் கேம் என்ன? போர்ட் கேம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த கேம் சொல்ற. Huh? You can trust Paimon on that. Work out? How? Well, you know. ஏய் ஓபன் பண்ணதே உனக்கு தான்டா முதி. உள்ள வாடா. என்ன கதை என்ன மேட்டர்னு
Okay, I trust you. என்ன குரூட் மென்டல் Focus on having fun for now. Well, look who we have here. Traveler இன்னும் ஒரு ஆள் வரலாம். யார் வரீங்க? இல்ல பிளேயர் எத்தனை பேர் The போடலாம்? lighting specialist and clapper loader that never இன்னும் worked. 6 பிளேயர். எப்பறா 6 பிளேயர் போட முடியும்? Yeah. We kind of went AWOL, didn't we? Sorry about நீ that. கொடுத்தது தான்டா வருவாங்க. Seriously, don't worry about it. எனக்கு புரியல. Everything's going smoothly on our end, so just do what you need to do. You seem to be in better spirits now, Miss Columbina. I apologize if our earlier discussion put you on the spot. It's okay. I'm fine now. The Traveler and Paimon talked me through it. So, what are your thoughts on the ending then? Should we have them reunite or not? We should tie everything என்ன up in கருமடா bows. இது? Huh? ஏய் எப்பறா குரூட் மென்டல்னு வரும்? என்னடா நீ கொடுக்காம பேர் எப்பறா வரும்? சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸ் இருக்கு அதுல கொடுத்து மாத்தி பாரு. Silali, we're here. Oh, right on time. Well, yeah. We weren't the ones who drank our weight in alcohol yesterday. What? Are you suggesting Granny can't handle her liquor? It takes a lot more than that to get me drunk. ஏய் யாரா வரீங்க? Cause, you stopped making sense after a while. Did I? Huh. News to me. I didn't say anything. ஏய் குரூட் மென்டல்ங்கற நீயா? I hope. Let's see. அப்ப அவன் வராம எப்பறா பார்த்தான்? Bad-mouthing Auroran, half an hour complaining about work, an hour talking about light novels, and, Paimon kind of fell asleep after that. Are they gone? Oh, the crew? ஜாயின் கொடுத்தியா பேர் We கொடுத்துட்டு? bumped into them on the deck, but they just left. வந்துட்டான்டா அப்பா. Nothing to do with your chorus sorted out. What's stopping you from seeing Columbina? வேற யாராவது வரீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணவா? Misses you a lot. I just want to deal with this mess first. Besides, எல்லாருக்கும் this is 1500 a perfect கொடுத்தாங்க. chance to make her jump for once. I have to plan it out more. But enough about that. Were you able to pinpoint the location of our target? Of course. When Granny Eatsley promises something, she delivers. Great. Let's see. More சர்ப்ரைஸ் அட்வான்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் ஏர்போர்ட்டா? ஏய் Wait. This is the Tower of Gestalt. The place the souls were severed. Is that the source of the resentment? Or is it the Narcissenkreuz Ordo in general? Let me come with. This thing's movement isn't fixed. If it's not at this location when we get there, I can use a அவனுக்கு ritual சர்ப்ரைஸ். to ஹேவ் summon டு it. சி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ருபீஸ். You've already gone to more than enough Plus, trouble. I don't mind. These old bones have nothing better to do anyway. Summoning a spirit isn't going to do me in. அப்படின்னு போயிட்டான். Besides, if I don't go, they'll just have more inside jokes I can't join in on. All right then. I appreciate it. There's no time to lose. Let's head out. இதையே வாங்கிட்டேன். எங்கடா போய் வாங்கனா? No sign of it so far. Should I start the summoning ritual? Let's drain the Varo, water varo. from this floor of the tower first. It'll make it easier to move around. We can do that? Of course. Alan and Renee both saw the future that awaited Fontaine and even shared a few methods for waterproofing buildings. The principle எவன்டா behind chat it போடுறது? is not important. Just unlock the mechanisms in the order I tell you.
ஐயோ ஐயோ உனக்கு பைன் கட்டிட்டான் வந்து. ஏய் 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 போயிட்டு என்னது வரும்? அவன் வந்து வேற வேலை பார்க்குறான். ஃபைன் கட்டினது நானு. ஏய் என்னடா 2 வாட்டி நான் விடுறான். Start the ritual. Day. Yeah, when this thing appears, I'll try talking to the souls inside. But more than likely, they've already been from trading stock you earned 50. If communication fails, we'll have a battle on our hands. In that case, Paimon better find a hiding spot. If a fight does break out, I should be the one to deliver the final blow. Trust me on that. Understood. Hey, இவனுங்க அங்க போய்ட்டாங்க. நான் இங்க இருக்கேன். Wandering spirits drifting along the tides. Hear me now. எவன் ஏர்போர்ட்டுக்கு எவனோ போய் கட்டறான்டா வந்து. Silenced, torn apart and forsaken. Follow the traces of the past and return to us. Let resentment recognize resentment. Let vile entities be drawn together. And in this place, take form once more. இப்படி ஒண்ணொண்ணா போறதானே எப்படா போறது? எவனா என்கிட்ட காசு அதிகமா இருக்கானே. எவ்வளவுடா இருக்கு? What now? வெளுத்துருவேன். Is that it? This is exactly why I deal in math, not magic. How are we supposed to know what stage the spell is at? It's like there's no logic to speak of. Mechanical science is so much easier to... நீ ரொம்ப கரையலையே. டேய். டிடி யாரா இது? குருட்டா. டேய் ரெண்டு ஊரை கனெக்ட் அடிச்ச மாதிரி வாங்கிட்டான்டா. 50 ரூபாய் பே பண்ற மாதிரி இருந்தா. Whoever's inside of you, I need you to listen to me. I'm a descendant of Fontaine's Lord Artificer, Alain Guillotin. Day. Return you to the ley lines. You just need to work with me here. Looks like talking this out is off the table. All right, plan B. அவங்க ரோகின். Blow off some steam. ரொம்ப சந்தோஷம். You're cursing out the wrong person. I didn't even know them.
அட போங்கடா. நான் சொல்லி நானே வாங்கிக்கிறேன். இல்ல புரியல. Hey. I'm not like them. I'm stronger. Inverted. World formula. Reversion. Issue. Be at peace among the tides. Lost souls. ஏய் நீ அங்க சுத்தி போயிட்டீங்கடா நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட்லயே வந்து நிக்கிறேன். Yep, told you it'd be a piece of cake. How did you do that back there? That creature was nothing special. Add a bunch of souls with nowhere to ரூட் go. நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் ஒட்டா மாதிரி போயிட்டு A இருக்கோம். few impurities and a whole lot of resentment, and that's what you get. All I did was separate the original souls from the rest of the filth, allowing them to be accepted by the current rules of the world. ட்ரேடிங் நடக்கும்ல பாத்துக்கலாம் டி வா. The formula is divergence. Starting from a point of origin, it deconstructs and reconstructs the possibilities of the world to find certain answers. So, it would follow that reverse calculating the world formula allows us to achieve convergence and restoration instead. Using a numerological array, I was able to do just இங்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன் bro. It's similar to the concept of Live homological reduction in mathematics. I reduced them to the basic fundamental essence of their being without changing their underlying nature. That meant... never mind. என்னோடதுல சேஃபா Judging உட்கார்ந்து. by all the blank stares, I'm guessing you don't actually care. I think I finally understand how Outlanders feel when I ramble on about shaman stuff. Point is, it was super impressive. You really are amazing, Sandrone. You're just realizing that now. இல்ல புரியல. வந்து ஏதுலயாடா மாட்டுவ? ஐயோ. ஜீலு. நீங்களாச்சும் 2 ரவுண்ட் சுத்தி வந்துட்டீங்களா? இல்ல ஒரு ரவுண்ட் தான் சுத்தி இருக்கேன். போங்கடா டேய். இஞ்சிரும். Enough about that. ஏ 2 ஏர்போர்ட் வச்சிருக்கான்டா. ஏ 3 ஏர்போர்ட் வச்சிருக்கான்டா. Inside the tower. See you back on land. அவன்ட்ட 3 ஏர்போர்ட் இருக்குடா. உய். Well, that's one old mess for the books. Glad to have that over and done with.
Feels nice to do a good deed every once in a while. You helped everyone out of நான் தூக்கி நொட்டிட்டு எல்லா காசையும் அவங்கிட்ட கொடுத்துக்கா. You're just a good person at heart. I wouldn't be so sure. I'll be heading back to the Fatui soon enough. You two are too trusting sometimes. ரோவின் போய் ஜெயில மாட்டிக்கிட்டான். ஊர் இத்தனை வச்சிருக்கீல, அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும் மாட்டினா. ரஷர்ல போனீனா. ட்ரிப் டு ஏர்போர்ட்டா? Back to the ship? Yeah, your personal business, the Narcitsan-Kreutz thing, it's all resolved. That means you can see the people that need seeing now, right, Sandrone? Everyone's gonna be so happy you're back! You wouldn't catch me dead admitting to this before, but... yeah. இது 35 ரூபாய் really ரெண்ட். have missed everyone. 25 ரூபாய் ரெண்ட். 3 போட்டு 100 ரூபாய் ரெண்ட் அவனுக்கு. This ஆமா. time I'm definitely getting her back for all her annoying antics over the years. She'll sense me coming from a mile off. How am I gonna... Sandrone? Is it really you? என்ன எனக்கு வீடு கட்டி 200 ரூபாய் கேக்குறான். You're back? You didn't tell me. You avoided me. Why? What the hell? Sandrone? சாண்ட்ரோன்னு குழம்பினா கட்டி பிடிக்கிறாங்க. Now we're even. I missed you so much. That makes one of us, idiot. I'm here, Columbina. பரவாயில்ல, போர்ட்டபிள் தான் எடுத்துட்டு போ. வீடு கட்டணும்னா மொத்த ஊர் இருக்கணுமா நம்ம? Sandrone. Don't ruin the moment. Or I'll start thinking about how you teleported me to a random location after I explicitly told you to stop doing that. And scene! Bravo! Bravo! We got it! This is exactly the ending I was hoping for. வென்ஸ் லிவர்பூல தெரியும் எனக்கு. Where did you just go, Miss Columbina? You vanished, and then the next second you were back hugging this new friend here. That was all on camera? Yeah. Well, the camera was already rolling and it happened so fast, so yeah. Hold on. This must be... Yep, my best friend. The one I was looking for. I never thought I'd actually get to see her again. I'm just so happy. Plus, the film got a happy ending too. It's all thanks to you, Sandrone. Sandrone? You couldn't stop being annoying for 1 second? Columbina! வெயிட் பண்றதுக்கு. டேய் லிவர்பூல் எனக்கு தெரியாடா. டேய் லிவர்பூல் தான் சொல்லுவாங்க.
அட As expected, going to the opera house is the true way to enjoy a film. You get to see the audience's reaction in real time, too. The endings seem to be received quite well. I can't believe you let us include that in the final cut, Sandrone. இது ஏர்போர்ட்ல சூத்தம் போறாயா? Reshoot a couple of shots. Thanks a million. Most of it was caught on camera already, so it's not like I had much of a choice. Besides, the film I'm in is going to be anything less than perfect. What are you laughing at? Nothing. It was just interesting to see us on screen together. ஆ I'm glad this moment is going to be preserved forever. Just a pity we didn't take home the Farina Award this time around. Well, artistic films can rarely compete with commercial ones. You should have prepared yourself for this the minute you changed the எனக்கு script. வேண்டாம்டா போடா. True. Oh, did I hear someone mention? Go to prison. True. Oh, did I hear someone mention the Farina Award? Come on, don't gloat. I won't. Our crew winning the Farina Award was a team effort after all. Phone died for repair. Script adaptation. Oh, and the practical effects were so realistic. The flames and explosions even made me jump while we were filming. A lot of the effects were based on actual items the Special Patrol confiscated from criminals. Hey, Drovin airport வச்சிட்டு சம்பாதிக்கறான்டா டேய். Right? But it turned out amazing. Really brought the thrilling scenes from the novel to life. Fontaine's film industry is seriously impressive. Which film did you vote for, Sivabharathi? Isn't it obvious? Great Detective Herlock, of course. That's the whole reason I'm here. You all should be proud, though. A lot of critics are saying really good things about your film, too. Longing and loss, searching for something even after it's gone. It's a film that makes you think about life and how important it is to explore those themes. Well, that is what the art இந்த of ஊர் எங்க storytelling இருக்கு? is for. Watching a film with friends is so much fun. There's so much to talk about. Ooh, let's throw a celebration later then. We're all old friends. Oh, we could find a place to chat to our heart's content. How about the winglet? அதான் வாங்கிட்டேன் இல்ல யாரோ. That's perfect. Friends and family are more than welcome too. So if you want to bring people, don't இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு ஊரை கொடுத்து ஏர்போர்ட் கேக்குறான் பாருங்க. டேய். First and make yourselves at home. I'll bring over some refreshments in a bit. அந்த ஊரை வச்சு நான் என்ன பண்றது? நீ ஊரை கொடுத்துற ரெண்டு பேர்ட்ட போராடி வாங்கணும் வேணாம். To make first. Can I come? ஆட் ஓடுதான். வந்துட்டான். வந்துட்டேன். காசு போயிட்டே இருக்க. ஏய் என்கிட்ட சேர்த்த மாதிரி ஊரே இல்லையடா. ஒண்ணுதான்டா இருக்கு. நாலு ஏர்போர்ட்டையும் ஒருத்தன் வச்சிருந்தா 200 கொடுக்கணும். இதுக்காகவே ஒட்டரை கொடுக்க மாட்டேன். கொடுக்க மாட்டேன். நீ 200 ரூபா எந்த ஏர்போர்ட்ல இருந்தாலும் 200 ரூபா ஃபைனு. Fine.
not like you'd listen if I tried to stop you. என்னடா ரெண்டு பேரும் அதுதான் ட்ரேட் பண்றதுக்கு கூட ஒண்ணு இல்லடா, காசும் கம்மியா தான்டா இருக்கு. அங்க ஒருத்தன் அள்ளிக்கிட்டு இருக்கான்டா. யார் விட்டடா திட்டு விழுகுது? It's about time we throw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. யாரு திட்டு திட்டு செனமாடு மாதிரி உட்காந்துருக்க? உங்க வீட்டுல யார் இந்த செனமாடு? இல்ல புரியல. உருப்படியா இருந்த ஒருத்தன் தானடா, அவனையும் திட்டுறாங்கன்னா அப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன நிலைமைக்காவ? அவனையும் திட்டுறானா? போடா பொய்யா, அதுக்கு பாதி போயிட்டு. ஏய் நியூ இயருக்கு 50 ரூபாயா? அவன் கொடுக்குறான்டா, சம்பந்தமே எல்லாம் கொடுக்குறான். அவன் இதுல எந்த ஊருமே இல்லடா எனக்கு. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. அம்பி, நான் ஏர்போர்ட் ஒன்னு வச்சிருக்கனால தான் நீ தப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. மகனே நான் கொடுத்தேன்னு வெச்சுக்க. ஒரு கையில ஒண்ணு இருக்காது. நான் தான்டா வச்சிருக்காத. ஹாப்பி பர்த்டே எல்லார்ட்டையும் பத்திரம். எனக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணுங்கடா. நான் மட்டும் கொட்டி கொட்டி ஆச்சுட்டு வந்துருக்கேன். From your scholarship you got scholarship 100 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்கப்பா. $100.
இவனுக்கு என்னத்தை கொடுக்கறது? It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. எவ்வளவு 150 130. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. அட்வான்ஸ் ஷாங்காயா? நான் கேட்டேனா? It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. ஐயோ டிக்ளைனா? நீயா டிக்ளைன் பண்ணியா என்ன? நல்லா யோசிச்சு பாரு. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? ஏய் நியூயார்க்கோட அடாப்ட் ஊர்ரா. And I'll show you a அதுதான் இருக்கறதே அதிகம். நீ 2 ஊர் வாங்கிட்டடா மூதேவி. ஏய் லூசு, அது 2 தான்டா ஊரே. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Wait, is this? Yes. Here lies Lord Artificer, Elaine Gaeltan. This is his grave. Oh. I'm sorry, Ellen. I'm sorry this is the first time I've been back since leaving Fontaine. I should have come to see you more often. I got your gift. I even cleaned up one of the Nartsitzenkreuz Ordo's messes along the way. Our home is just as quiet and warm as it always was. அடங்காத்தா டேய். The flowers in the garden are still thriving. I'll make sure to tend to them more often from now on.
Polonia received irreparable damage in battle. I should have taken better care of your invention. I'm sorry. Polonia was family to me. Just like you. You always said I was a fast learner. But I'm not so sure. It took me far too long to learn the things that truly matter. I never said this to you back then, but thank you for creating me. For giving me the chance to experience life. Being your family meant everything to me. Absolutely everything. Power Android. Feel பண்றோம். Can I say a few words as well, Sandrone? Don't need my permission. Hello, Mr. Guillotin. I'm Sandrone's friend. You don't need to worry. Sandrone is doing great. Not only is she a brilliant scholar, she's made a whole bunch of friends too. And she takes great care of them. As if. She'll never admit it, but she's always there when her friends need it the most. I wouldn't even be here without her. So, if she ever needs help, her friends will be there in a heartbeat, including me. That's what best friends are for. அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா. Columbina. What else? Oh, she likes drinking bitter coffee, listening to piano music when she can't sleep. Turns out she even likes giving hugs. No, wait! Don't tell him all that! Huh? I don't understand. I didn't think you'd want to hide things from him. Well, yeah. But there are still things I சரி யாரு நல்ல இதுக்கு வேலைய கொடுக்குறீங்களோ அத அவனுக்கு கொடுத்துரு. I'll come by myself and tell him for you then. That's not what I meant. ஆக்ஷன்ல விட்டுரு. All right. Enough with the speeches. If no one has anything else to add, let's just leave it there. Should we say a few words too? Kinda seems like Columbina said it all. டூலோஸ் அது எங்க இருக்கு? போடு போடு. ஆக்ஷன் விட்டானோ? என்கிட்ட இருக்கிறதே இந்த ஒரு ஊர் தானா? அதனாலதான் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் இதை எடுத்தேன். வேற என்ன பண்றது? ஏய் அவன் சொத்து மதிப்பு பார்க்காம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கடா நீ. Great idea. Goodbye, Ellen.
called back to the Zappolyarny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? You made it! The party's already started. Oh, but, you didn't bring anyone else along? I thought you headed out to invite some friends. We did invite a friend, actually. She'll be here soon. She's even bringing some desserts to have over tea. You should join us later, Miss Farina. I do love a tea party. Then don't mind if I do. This seems like a fun occasion. Let's go talk with everyone. Good idea! We'll introduce you to all our old friends. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. You made it. Sorry for starting the celebrations without you. No worries at all. We're just glad everyone's having such a great time. Oh, right. You've probably seen them around already, but let us introduce you for real. This is... Miss Columbina and Miss Guillotin, right? Oh, we saw the film you were in. It was so touching. Yep. This one started bawling her eyes out right next to me in the theater. I know. I didn't bring nearly enough tissues. Thanks. We saw your film, too. I memorized all your names. Oh, guess we can skip the introductions, then. Our effects were pretty over the top, right? Some of the extras in the big scenes were actual members of the Spina di Rosula. So basically, your contribution was creating realistic-looking chaos. That wasn't the only realistic aspect. Miss Chevres and Miss Emily were also kind enough to lend their expertise on criminal investigations and forensics. Oh, it was nothing. I was just honored to take part and help out.
Wow! No wonder your film turned out so good! You basically had an expert in every field. Talk about a stacked crew! Oh, speaking of, want to join in on a round of tabletop troupe later, Miss Columbina and Miss Guillotin? I mean, what better place for a party than a party? Here we go again. That sounds interesting. Yes! Persuasion successful! What about you, Miss Guillotin? I guess one round couldn't hurt. Critical success! Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What a dream come true! For once, it all worked out! I can die without regrets. Let's not get too ahead of ourselves, Director Lapine Pauline. What was in that piece of cake you just handed her, Escoffier? Bromaritime flowers, eggs, flour, same as all the other pieces. What, you think I tampered with it? Playing a detective in real life now too, are we? Oh, it's so delicious! I'm so happy! My life has peaked! Miss Lapine Pauline, look who I brought! Master! Wait, what happened to your face? Why are you crying? Never mind my face. Here, let me introduce you. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. Things are sounding lively over here. Oh, look who it is! Perfect timing. I was so busy with the shoot, I feel like we barely got to talk. And the elusive Miss Guillotin. It's great to see you. Thank you so much for letting us use the boat free of charge. That was so generous of you. Oh, right. Introductions. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. That's kind of you. But I didn't really do anything. If you want to thank someone, it should be the Duke or the people who keep the boat in such good shape. Right. I'll head over in a bit and do just that. Miss Columbina? Yes? Could I interview you sometime? I'll treat you to some gâteau de bord for the trouble. There's only a limited amount available each day. Oh, but it's an absolute must-try when you're in Fontaine. Oh, sure. Bold of you to use my own cake as a bribe right in front of me. You know what? When else are we all going to be together like this? Come on, everyone! Grab your drinks! Are we going to toast? Yup! Come on! Sante! I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two.
Granny Eatsley, you're really not going to let us borrow these cute little stuffed toys for our magic show? First of all, Seat Lalin and Eats Papa are Chi-Chi meal. They have inauspicious stars sealed within them, and they're my helpers, not toys. But the Grin Malkin Cat and Boggle Cat box are Linny and Lynette's helpers. And they still make good partners on stage. Agreed. We've never had a Chi-Chi meal pop out of our hats before. It would be quite the surprise. I think the audience would love it. If this was the Masters of the Night Wind, these kids wouldn't have even had the guts to say my name, let alone pester me like this. I'm terrible at dealing with requests like this. Oh, Traveler, quick, save me! You think you're so funny. Lady Sandrone, Lady Columbina. Hello. Don't look at me like that. I don't have any mechanisms for you to break. Don't be fooled by my sister's demeanor, Lady Sandrone. She's just as delighted as the rest of us to have you back. Well, I suppose when I'm not so busy, I could find some time when ARkiGG is around and bring over a few gifts to the House of the Hearth. You're too kind, Lady Sandrone. I'm sure just your visit alone would make Father more than happy. I just need to borrow them for a bit. I'll pull them out of my hat, give them a quick hug, then give them straight back. When did hugging become a part of it? Oh! I could lend you Pear, so you have something to hug in the meantime. He gives really good hugs. I don't need something to hug in the meantime. The issue was never the hugs. How about this? You can have 2 VIP tickets right next to each other. Excellent view. Right next to each other? Yep, super quiet. No one will bother you. I'm sure you'll have a great time. Fine. Called back to the Zeppeljärni Palace again? Ugh, seriously, what's the point in all these endless meetings?
I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. Nervalat! You came to the celebration too! Yes. I can only hope my presence does not make anyone ill at ease. Who's this? All right! This is Nervalat, the Udex of Fontaine. And this is Columbina and Centrone. Greetings. Hello. These two must be the Fatus and former Fatus related to the recent incident in Nodcry. I read about them in the diplomatic report. The Udex? Oh, the dragon that cries a lot. Oh, well... Jeez, Columbina. That's your takeaway from all those Fatui meetings? Seriously? Is that truly how I'm portrayed in the Fatui's intelligence? You must put a lot of people in prison then. Well, it would be more accurate to say I pass judgment on their crimes. All trials in Fontaine strive for fairness and justice, so as to avoid imprisoning the innocent. So, only the people who deserve it get sent to prison. Well, deserve is quite a subjective metric, is it not? At the very least, I can promise that in every trial over which I preside, I make every effort to deliver a fair verdict. Yeah. Oh, for the love of... what is she doing now? You seem like a good dragon. Not the kind that throws people in prison for no reason. I think we can get along just fine. Well, thank you? Then she punched me because... Oh, sorry, Nervalat. She thinks that's a sign of friendship. Where does she even pick up weird habits like that? Ah, I see. I believe I have observed people on the streets of Fontaine expressing affection in a similar manner. I suppose I now know what it feels like. Yes. Quite, abrupt. You know, these two are surprisingly alike. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Wait a second! Mr. Baptiste and Veronique! You're here! Friends of yours? Veronique is the prop manager for Musketeer Pictures, and Mr. Baptiste is the author of The Two Musketeers. Yeah, former prop manager. Now we're just two criminals serving our time.
Thanks to Duke Risley and Nurse Sijwin looking out for us. Not too bad, actually. You make it sound like I'm giving you special treatment. I just think the method of justice you chose to pursue is one people can respect. You are far too modest, Your Grace. The only reason we were even able to come to the surface for the festival is because you fought for it. It's also just good for the physical and mental health of the prisoners in general. Anyway, I suppose I have you to thank for keeping the winglet in such good shape. I never knew she could look so striking. I didn't do anything special. It was mostly the Traveler and the others. Don't sell yourself short, Miss Guillotin. You are the current captain, after all. In light of that, I have to ask, do you mind if I leave up some of the installations so the people back at the fortress can also enjoy the aquarium? Huh? Like I said before, I just think it would be good for the inmates who clean and maintain the winglet to see their work put to good use. Besides, maintaining an aquarium is sure to be a lot more interesting than scrubbing rust off the walls and deck. Of course I don't mind. I'm grateful you even want to keep it. Great. Then it's decided. That's amazing, Sandrone. We should go hang out at the Fortress of Meripede later, then. You do know you just invited me to hang out in prison, don't you? Oh, looks like ARkiGG's here. Come on, Columbina. Let's go have ourselves a tea party. Called back to the Zeppeljärni Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? Well, it's been quite some time since the three of us gathered to drink tea like this. Yes, but your tea is as good as ever, Sandrone. Of course it is. The pastries you brought aren't half bad either, ARkiGG. I'm glad to hear it. Are they to your liking, Miss Farina? If I remember correctly, this particular cake is your favorite. Yes, thank you. The tea and pastries are absolutely delicious. I can't believe I'm casually sipping tea with 3 harbingers. Or are some of them former harbingers? Who knows?
Due to diplomatic reasons at the time, our last tea party was rather tense. Wasn't it, Miss Farina? You have my apologies. But this is simply a casual gathering of close friends. So I do hope you can relax and enjoy yourself. Of course. I appreciate the hospitality, in both cases. Next time, let me be the one to treat all of you. I'm sure we'd all be delighted to have you join us more often. The same goes for you two. Of course we should do this again! We've all been through thick and thin together by this point. This is nice, Sandrone. It reminds me of the happy times back in Snezhnaya, when things were so lively. Yeah. To be honest, I never thought these gatherings would feel this lively ever again. Well, I think I speak for all of us when I say we're truly glad you're back, Sandrone. Me too. I've realized that holding on to what matters doesn't just mean protecting what you already have. By reaching out and striving for something new, you can gain much more than you think. No, that certainly doesn't sound like something the old you would say. Well, I'm only going to say it once, so don't get used to it. Who knows? Perhaps your tea parties will only get livelier from here on out. Once you return to the Fatui, we'll have more opportunities to keep in touch in any case. I want to spend more time together too, but I don't want to go back to the Fatui. Well, Notcry isn't too far from Snezhnograd. It shouldn't be hard to find a place where we can all get together. Oh, and then I can sing for you, or put on some of your favorite music, just like the old days. Speaking of music, I spotted a mechanical piano below deck. Is it yours, Miss Guillotin? Yes. Reclaimed, I suppose you could say. Why don't you play something for us? Huh? In front of all these people? Yes, why not? You play so well.
Musketeer pictures. Everyone ready? I'm not sure I should be in this one. Of course you should. You might have primarily helped out another crew this time, but you're still a member of Musketeer Pictures. All right, thanks. I'll still stand a bit off to the side, though. Can I be in the picture too? Of course, Miss Veronique. I would have loved to have you in the last one too, if circumstances had allowed it. Thank you, Director Xavier. Do I really have to be front and center? You're one of the lead actors! Of course you do! Nervous, Sandrone? No! All right, look at the camera! And 3, 2, 1. Musketeer Pictures!
என்னடா அது வச்சு எப்போ அடிக்கிறதுங்க த்ரோவிங் ஆர்டர் பண்ண ஓ இது இப்படி அடிக்கல மரம் ஆ என்னடாப்பா அதை அடிச்ச போக மாட்டேங்குது ஆ ஆ இந்த வாசம் மட்டும் தான் அடிச்சு காசு ஒரு ஸ்டிக்கு மாற்றத்துக்கு
அட புரியல. அட்டாக் பண்ணு. ஏய் எப்பறா தட்டுறதுக்கு இதுதான்டா போய் அடிக்க வருது. எப்பறா தட்டி விடுறது? ஆடா போய மாட்டேங்குது. Yes. Oyna. AR level 9 bro. Super. Who wanna?
முடிஞ்சிருச்சு. Traveler, Paimon. Don't worry, I know what's up. It seems that the reason there have been so many divers around lately is because everyone's trying to clear away all the underwater junk. They're trying to get the environment back to normal as quickly as possible. If that's the case, I should really double down on my own efforts to help. If the underwater pollution gets any worse, the colors of the Rome maritime flowers will fade. And that's not all. I don't want to think about all the awful things that might happen.
Let's work together to clean up the sea! Hey, Remini, we found this pretty awesome looking thingy underwater. We think it might be part of a musical instrument. What do you think? Sure. Oh, wow. This is really intricate. I've studied a fair few mechanisms, but I've never seen anything this detailed or unique. Looks like it's missing some components, though. You'll need to find the rest if you hope to restore it to working order. That's alright, we're not in a hurry. Though, Paimon is curious to see what it looks like once we put it back together. Alright, I'd better head back down to help with the cleanup. You two enjoy your rest. We will. Make sure not to work too hard yourself. Huh? This thing. Did you fish it out of the sea? We sure did. Do you know what it is? More than that. I know whose it is. I used to sit in the garden and play this thing every day. Huh? So, does that mean it's yours? It was once. It's a mechanical piano that Elen invented. It can be played by hand, but it also works automatically. Wow! That's incredible! But why was it... When Elen fell ill, he couldn't bear to listen to the piano anymore. So I got rid of it for him. I never thought I'd see it again. I guess whoever ended up with it played it until it broke, but didn't... Of course! Fixing something like this is trivial. The only thing is, it looks to have completely fallen apart. But if you can bring me the missing components, I'll be able to put it back together in no time. All right. We'll keep an eye out whenever we're underwater. உட்கார முடியும். எஸ் இருக்குண்ணா.
அதைத்தானே ப்ரோ நானும் சொன்னேன். அதைத்தானே ப்ரோ நானும் சொன்னேன். நான் ஒன்றும் பண்ணல, அதுவாக தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings?
It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Huh. Find me a piano, and I'll show you a thing or two.
called back to the Zeppeljärni Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two.
It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free.
I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings?
It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Called back to the Zeppeljärni Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free.
I like music. In fact, I've taught myself played many. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. Called back to the Zeppeljärny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings?
write a piece based on this info. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Find me a piano, and I'll show you a thing or two. No, I can't write a piece based on this info. It's about time we threw another tea party, don't you think? I wonder who else is free. No, I can't write a piece based on this info. Yeah. Welcome to the Adventurers Guild, my lady. Thank you for completing. Welcome to the... Yeah. Okay, bye மக்களே. நாளைக்கு இன்னொரு server. Bye bye. See you tomorrow.